Yes, good afternoon, guys. Welcome to the 37th lecture of fluid mechanics. 1 second. Yeah, in the last class, we are discussing about the turbulent flow problems, the um, smooth and rough boundaries in a pipe. So related to the average velocity problems. Okay. So today in this class, we'll discuss about the laminar flow problems. So in the last initial classes, we have discussed about the Hagen-Poiseuille's formulae. So we have derived the Hagen-Poiseuille's formulae. So based upon that formulas, so we are discussing now the problems related to the Hagen-Poiseuille's formula. There is a laminar flow. So laminar flow comes under Hagen-Poiseuille's formula, whereas Darcy-Weisbach equation comes under the turbulent flow formula, right? Hope only Falguna starting from the class. Right, I will keep a message that to join the class. Next is the Okay, sir. Okay. So you both joined. మీకు రోజు ఒకటే క్లాస్ జరుగుతుంది కదా, ఈ రోజు ఒకటే క్లాస్ కదా, మ్యాథ్స్ అండ్ ఎఫ్ఎం. దాని కనీసం ఆ 2 క్లాసెస్ అన్నా జాయిన్ అవ్వాలి కదా. ఎఫ్ఎం class started. Okay. So is other person Ramesh. Okay. So only very few students are regular that Riyad Sheikh and Falguna Punnaru. Okay, we'll start the classes. So I cannot help you. So this formula is already we have done for what? This formula we have done for the turbulent flows, right? Darcy-Weisbach equation. So these are the formulas related to the turbulent flow, right? So this formula now we will use this laminar flow problems. Okay. Now, so these are some of the formulas used for the laminar flow problems. Laminar flow formula. So a flow is said to be viscous or laminar. Viscous and laminar anna okate, right? Keep in mind, viscous or laminar is same. A flow is said to be laminar. So whenever the Reynolds number is less than 2000, whenever the Reynolds number is less than 2000, and the flow or the fluid flow in the layers. So here the fluid is flowing in the layers. Whenever the Reynolds number is less than 2000, we are calling them as the viscous flow or laminar flow, right? And also we have derived the formula, derived the formula for the circular pipes initial classes flow. Now for the viscous flow through the circular, morning till I have to 3 classes. I'm not there at class. So for a viscous flow through the circular pipes, the shear stress is tau is equals to minus dou p by dou x r by 2. That is for the shear stress under circular pipes. So generally under circular pipes untundi. Here for the circular pipes, tau is equals to minus dou p by dou x r by 2. Then coming to the velocity of the circular pipes, u is equals to minus 1 by 4 mu dou p by dou x r square minus small r square, right? Next, third one, the ratio of velocities u max by u bar is equals to 0. Then the loss of pressure head hf is equals to 32 mu u bar L divided by rho into g into d square. So these formulas are nothing but the Hagen-Poiseuille formula. So what we have derived in the initial lectures. So దీనికి సంబంధించిన
notations, dou P by dou X is equal to pressure gradient. Capital R is equals to radius of the pipe. Capital U bar, small u bar is equals to average velocity. The average velocity is equals to Q by A. Discharge by area. Then small r is equals to radius at any point. Then U max is equals to maximum velocity or velocity at R is equals to 0. Then mu is equals to coefficient of viscosity. So these are the notations where you are getting in the problems. So whenever you are getting the laminar flow problems, for that you have to write this notation, right? So then we have to use this loss head, pressure head loss formula, and also other formulas related to the laminar flow. D is the diameter normally. Parallel plates gurinchi tarvata discuss chestunam. Now we'll solve the problem under 2. Now we'll solve the problem under 2. Okay. So ఇప్పుడు ఈ second point సంబంధించిన formulas we'll discuss. Later ఈ derivation అయిన తర్వాత we'll discuss in the third category. So this 4, 5, 6 also. So I think this is not there in the syllabus. This is not there in the syllabus. This is not there in the syllabus. So ఇవన్నీ మీకు syllabus లో లేవు. So I don't want to confuse you. Now the problems related to the viscous flow, that is Hagen-Poiseuille formula. So directly in some problems, directly they will say Hagen-Poiseuille, or directly you have to think, you have to get the idea viscosity, crude oil viscosity, and it is a viscous flow, simply it is a laminar flow, right? A crude oil viscosity is 0.975 and relative density is 0.9. So ఇక్కడ మనకి liquid ఏంటి? First you have to see the medium, whether it is a water or a oil or a crude oil or a kerosene or whatever it is, right? Next, viscosity of 0.975 and density is 0.9 is flowing through a horizontal circular pipe. Okay, the diameter is 100 mm and the length is 10 meters. Calculate the difference of pressure at the two ends of the pipe. So direct గా మీకు ఏమి ఇచ్చాడు? Pressure difference కనుక్కోమన్నాడు. Then if 100 kg of oil is collected in the tank in 30 seconds, right? Now see, what is the given? Mu. Mu is equals to 0.75. Convert into Newton second per meter square. That is 0.7 by 10. That is equal to 0.07 Newton second per meter square. Next, what is the density rho? The relative density rho is equal to 0.9. Convert into meters. That is rho 0. Crude oil కాబట్టి rho C or rho 0 we can keep. 0.9 into 1000. That is 900 kg per meter cube. Conversion into meters. Now what is the diameter of the pipe? The diameter of the pipe is 0.1 meter. What is the length of the pipe? 10 meters. What is the mass? 100 kg of oil. M is equals to 100 kg. Then what is the time? 30 seconds. Now what is the thing to find? Pressure difference. Pressure difference is P1 minus P2. Then the pressure difference P1 minus P2 for viscous or laminar flow is given by, this is the formula. Say formula మీరు పైన చూడండి, this one. The pressure difference HF is equals to P1 minus P2. Now ఈ formula వేసి where U bar is equals to average velocity, that we know that U bar U by Q by area. Now discharge కనుక్కోవాలి. Now the mass of the oil, so we have the input mass of the oil per second, that is equal to 100 by 30, that is equals to rho, that is density into discharge, 900 into Q. Therefore 100 by 30 is equals to 900 into Q. So we know that rho is equals to 900. Therefore Q value vastundi. So after getting the Q value, 100 by 30 into 1 by 900, that is discharge. So once you got the discharge, find the average velocity. So find this one, this average velocity. Okay. So this average velocity is equals to, again we know that Q by area. So what is Q? Write this value. What is area? Pi by 4d square. Then directly substitute the value. So you are getting the mu bar. Now for the laminar flow, for the laminar flow, the RE is less than 2000. So laminar flow, what is the assumption here? ఏదైతే less than 2000 ఉందంటే, the velocity, the flow less than
2000, then we are considering them as a laminar flow or viscous flow. Therefore, taking the Reynolds number, RE is equals to, so for Reynolds number, the formula is same for laminar flow or turbulent flow, right? So for the laminar flow, RE is equals to rho into VD by mu. Rho into VD by mu. This is a formula, universal formula, where you can apply for both laminar flows and the turbulent flow, right? Laminar flow and the turbulent flow. So now applying RE, rho into VD by mu. So the rho is equals to 900, V is equals to V or U, velocity, average velocity is equal to D is equals to 0.1 and mu is equals to 0.0. Applying this value substitute cheyandi divided by mu. So R is equal to 436.91. Therefore, this is 2000. Therefore, we satisfy it is a laminar flow. Next, as the Reynolds number is less than 2000, the flow is laminar. Now, take this formula, P1 minus P2 by this formula. P1 minus P2 is equals to 32 mu U bar L by D square. Therefore, 32 into 0.097 into 0.47 into 10 divided by 0.1 square. Therefore, the value is this one. So converting into centimeter, you can write 0.046. So exams to make conversion cheyandi, ledante you can leave it off. There is no problem. So this is answer for this discharge. Okay. So these are the Hagen-Poiseuille's formula. So formula vesaru ante it is nothing but Hagen-Poiseuille's formula, right? Next, coming to the second problem. Any viscous of oil viscosity, in oil of viscosity 0.1. So here also you are using the oil, not water. So you are having a viscosity of 0.1 and the relative density is 0.9. So the pipe is circular in diameter and 50 mm diameter. The length is 300 mm. The rate of flow Q is given as 3.5 liters per second. Convert into meter cube. Then find the pressure drop of the length that 300 meters and also the shear stress tau anamata. Shear stress vachinappudu ventane we have to think of the tau value, right? Now what is the given data? The viscosity mu is equals to 0.1. Then the density is 0.9, right? 0.9 into 1900 kg per meter cube. So here oil undi kabatti you are taking oil, water unte 1000 తీసుకోవాలి. Water కాబట్టి 1 into 10 to the power of cube 1000 kg per meter cube. Now what is the diameter of the pipe? 0.5 meter. What is the length of the pipe? 300 meters. Then discharge already ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 3.5 liters per second. Liters per second అని క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు, so make sure that you have to convert into meter cube per second. Therefore 3.5 divided by liter కాబట్టి 1000 ml కాబట్టి divided by 1000. Therefore you are getting 0.0035 meter cube per second. Now what is the thing you have to find? Pressure drop. The pressure drop is equals to P1 minus P2. Then what is the second thing you have to find? So ila rayali. The exam, if you write the given data up to here, you will get 2 marks. So if you write this one, you will get 1 or 2 marks depends upon the length of the problems. And the balance things, they'll give the marks for the whatever you are calculating. Okay, na? Next, the pressure drop is P1 minus P2. What is the next thing you have to find? The shear stress of the pipe wall is tau naught. Therefore, the pressure drop. So find the pressure drop. P1 minus P2 formula veyandi, where mu bar is equals to discharge by this is average velocity. So mu bar gani capital V gani manamu veyochu anamata.
Therefore, U bar is equals to discharge by area. Discharge already given. The kanukondi, you are getting U bar is equals to 1.78. Now the Reynolds number, same mundu problem chestunnatte cheyandi. The Reynolds number. So why we have to see whether it is a laminar flow or turbulent. So generally it will be in a laminar flow. Okay. Now RE is equals to rho into V into D by mu. Therefore, E value second. Rho value V or U is equal to same. Therefore, RE is equals to 900 rho into V into D divided by 0.1. Therefore, RE is equals to 801.9. Therefore, this is less than 2000. Therefore, the flow is a laminar flow. Now, apply here. Okay, apply here. Therefore, P1 minus P2 is equal, E formula substitute in this one. 32 into mu into U dash into L. So, apply here and substitute this one. You are getting P1 minus P2 is equals to 68.43 Newton per centimeter square. That is a pressure drop. Then what is the second thing you have to find? Tau naught. So, tau naught formula paina manam cheptunnam kada. Now, the shear stress at the pipe wall tau naught is given by this formula. Right? The shear stress at any radius R is given by the equation. So, smaller and at any radius in the pipe. So, we are considering this one. Whenever the shear stress of the pipe wall where R is equals to R. So, manaki R, small r is equals to radius at any point in the pipe. R is equals to original radius of the pipe. So, E values we have to assume that small r is equals to capital R. Right? So, if you see the formulas, see here. The small r is radius at any point. At a point inch radius తీసుకొడం, R is equals to directly the radius of the pipe. So if R is equals to R, so if R value is not given, so we have to take small r is equals to capital R. If R value is given, then we have to go according to the flow, right? Then you have to go according to the flow. Tau ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, shear stress this one, right? So ఇక్కడ ఈ place లో మనము capital R పెడుతున్నాం. Now see the problem here. See, therefore we are keeping small r place lo capital R petti. Now substituting dou P by dou X. So what is the dou P here? P2 minus P1, X is equals to X2 minus X1. So that is equals to P1 minus P2, X2 minus X1 is equal to length. And X1, so it is pipe and circular pipe. So ఇది location at 1 అనుకుంటే, it is location at 2, it is one pipe, the other end 2 pipe. So X2 minus X1, that is equal to the length. ఈ విధంగా తీసుకున్నాడు దాన్ని, ఓకేనా? దిస్ వన్ X2 minus X1 అండ్ మైనస్ P2 minus P1 కాబట్టి మైనస్ P2 ప్లస్ చేసుకోవడానికి P1 minus P2 ఇలా వేసుకున్నాడు. నా వాట్ ఇస్ P1 minus P2 ఆల్రెడీ మనం చేసింది. వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఉన్నది. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్. దేర్ఫోర్ R is equals to, నార్మల్గా R అంటే ఏంటి, రేడియస్ కదా. సో 0.05 divided by 2, 0.25. దేర్ఫోర్ tau naught is equals to, ఈ వాల్యూ వచ్చింది, ఈ వాల్యూ వచ్చింది. Therefore substitute the value directly. So you are getting the tau value 28.512 Newton per meter square. That is a shear stress at the pipe wall. Understood? Shear stress at the pipe wall. Next, third problem. So directly given it is a laminar flow. Laminar flow. So exam lo third unit lo laminar flow and direct question is there. Directly keep in mind Hagen-Poiseuille's formula. That is P1 minus P2 is equal to 32 mu into L into U bar divided by D square. Now a laminar flow is taking place in a pipe of diameter 200 mm. The maximum velocity is 1.5 meters per second. Find the mean velocity and the radius at which it occurs. Also calculate the velocity at 4 centimeters from the wall of the pipe. So velocity at 4 centimeters annappudu, then we have to take this formula, this velocity, right? Ratio of velocities annappudu ee formula teeskovali, right? Then what is the given data? The diameter of the pipe is given as 200 mm, that is 0.20 meters. Then
The maximum velocity ఎంత ఇచ్చాడు, u max is equals to 1.5 meters per second. So don't write some other notations. So u max is equals to 1.5. Then what is the thing you to find? Mean velocity కనుక్కోమన్నాడు. Mean velocity mu bar. Then what is the next? Radius at which stick occurs. Radius at which mean velocity occurs and velocity at 4 centimeters from the wall. ఈ మూడు కనుక్కోవాలి. సో దీనికి ఒక మార్కు, దీనికి 2 మార్క్స్. సో మీరేం చేయకుండానే 3 మార్క్స్ వచ్చేసింది, రైట్? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫైండ్ ద మీన్ వెలాసిటీ మ్యూ బార్. సో మనకి మ్యూ మ్యాక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండు రిలేషన్స్ తీసుకొని చేద్దాం. దేర్ఫోర్ రేషియో ఆఫ్ యూ మ్యాక్స్ బై యూ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తున్నాము? యూ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ యూ మ్యాక్స్, యూ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ 2. Therefore u bar is equals to simply 0.75. సో మనకి ఒకటి వచ్చేసింది సింపుల్ గా. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ at which u bar occurs. సో రేడియస్ r కనుక్కోవాలి. Therefore the velocity formula మనం ముందు రాసుకున్న ఫార్ములాస్ లో u is equals to 1/4 mu dou p by dou x r square minus r square. So now write down same thing, 1 minus more mu dou p by this one r square బయటకు తీసుకొని, so we are substituting like this. Then the u max formula, u max is equals to 1 minus 1/4 mu dou p by dou x r square. Therefore rendu u is equals to u max like this. So after substituting this one, now the radius of r at which u or u bar is equals to 0.75 meters. So u and u bar is same, average velocity. Therefore the value into 1.5 1 minus r by d square r by d by 2 whole square. That is equals to 1.5 1 minus r by, you know the diameter, 0.2 by 2. So after substituting this one, finally after giving on simplifying, you are getting the r value. R is equals to 70.7 mm. Then what is the next thing you have to find? Velocity at 4 centimeters from the wall. Therefore r is equals to r minus 4. So what is the small r? So we know that small r 70.7. Therefore velocity at the 4 centimeters r is equals to r minus 4. R minus 4. Velocity at 4 centimeters. వాల్ అన్నాడు, అంటే వాల్ అంటే ఇది అనుకుంటే వాల్ దగ్గర నుంచి 4 centimeters, అంటే వాల్ అంటే రేడియస్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి సెంటర్కి, ఇక్కడ నుంచి సెంటర్కి. సో ఆర్ అంటే సెంటర్, ఆర్ సెంటర్ నుంచి వాల్ దగ్గర నుంచి 4 తీసేయాలి. ఓకేనా? దట్స్ వై r minus 4. Therefore what is r? 10. Radius diameter 20 కాబట్టి radius is 10. So 10 minus 4, we are getting 6 centimeters. That is 0.06 meters. అర్థమైంది కదా? The velocity, so the diameter is given as 200 mm. Okay, diameter is given as 200 mm. 0.02. Therefore ఇక్కడ 10 minus 4, that is equal to 6, that is equal to 0.06 meters. So that is the velocity, the radius from the wall. Therefore the velocity at the radius is 0.06. Now what to find? So apply this formula. This formula apply chesi, find u max, that is equals to u max 1 minus r by r square, that is equal to 1.5 into 1 minus 0.06 by 0.1, that is equals to 0.096 meters per second. That is equals to velocity of the flow. Got it? ఇక్కడ చూడండి, r అంటే సెంటర్ లైన్ నుంచి వాల్ ఆఫ్ ద పైప్ వరకు, ఈ r అన్నమాట, రైట్? నౌ వాట్ ఇస్ ద స్మాల్ r? స్మాల్ r అంటే ఏంటి? స్మాల్ r మీన్స్ ద వెలాసిటీ పైప్ నుంచి 4 centimeters. సో పైప్ వాల్ నుంచి 4 centimeters కిందకి తీసుకొని అక్కడి నుంచి బ్యాలెన్స్ ఉన్నది, దట్ ఈస్ r. Therefore r is equals to 4 minus small r is equals to capital R minus 4. అప్పుడు మీకు ఏం తెలుస్తుంది? ఈ స్మాల్ r తెలుస్తుంది. Got the point? This small r will be known. అర్థమైంది కదా? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అట్ 4 centimeters ఫ్రమ్ ద వాల్? వాల్ దగ్గర నుంచి 4 centimeters కిందకి. సో అప్పుడు సెంటర్ లైన్ నుంచి వాల్ వరకు ఎంత ఉంది? క్యాపిటల్ ఆర్. క్యాపిటల్ ఆర్ వచ్చి ఎంత ఉంది? వాల్యూ 10 ఉంది. సో
10 minus 4, the R is equal to 6. Next problem, 9.5 problem. Now, a viscous, okay, a fluid of viscosity 0.7 Newton second per meter square. A fluid, so ఇక్కడ వాటర్ కూడా కాదు, మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చారు లామినార్ ఫ్లోకి. So why they are using laminar flow, generally liquids? So whenever the liquids are flowing in a pipe, so generally they go in a laminar flow. Whenever the water, because water ki viscosity nature తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, so that's why water examples వచ్చేసి turbulent లో ఉంటుంది, oil nature వచ్చేసి laminar లో ఉంటుంది. That's why that is also one logic. So whenever you get a question, any oil type of question, instead of not giving laminar flow, indirectly we have to assume that it is a laminar flow. Now a fluid of viscosity 0.7 and specific gravity is 1.3 flowing through a circular pipe of diameter 100 mm. The maximum shear stress tau max of the pipe is given as 196.2. Find the pressure gradient, find the average velocity, find the Reynolds number of the flow. Okay, now what is the specific gravity? 1.3. So conversion into rho is equal to 1.3. So converted to 1000, that is 1300 kg per meter cube. So ikkada meer starting lo ikkada conversion cheyaledu anukondi, so during the problem you will get different values. So whenever you are getting other water kaakunda vere solution vaste ventane meeru specific gravity teeskoni rho teeskoni value into 1000 kattandi. Whenever there is no given other oil, so directly rho is equal to 1000 pettesandi. Okay na? Now mu is equals to 0.7 divided 0.7 Newton per meter square. So the fluid of viscosity mu value is given, rho value is given. Then what is the diameter of the pipe? 100.1 mm. What is shear stress? Tau naught. The shear stress is maximum is 196. Then what is the thing you have to find? Pressure gradient, dou p by dou x. Next, average velocity, mu bar. Reynolds number, RE. ఈ మూడు కనుక్కోవాలి. సో ఇది రాసిన దానికి సో కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే 4 to 5 మార్క్స్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసినట్టు ఎవాల్యుయేషన్ స్కీమ్లో, నాట్ ఇన్ ద మిడ్ ఎగ్జామ్స్. ఇది మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ రైట్ క్లియర్లీ, మీకు ప్రాబ్లం తెలియకపోయినా డోంట్ ఇగ్నోర్ ద ప్రాబ్లం రాదనుకొని వదిలేయద్దండి. మినిమం గివెన్ డేటా రాసి నీట్గా ఏమి కనుక్కోవాలి ఫైండ్ అని రాసి క్వశ్చన్ మార్క్స్ పెట్టి ఏదో ఒక మీకు తెలిసిన ఫార్ములా దానికి రిలేటెడ్గా ఆలోచించి రాసి కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి వదిలేసేయండి. సో దట్ యూ విల్ స్కోర్ మినిమం మార్క్స్, సో దట్ ఇట్ విల్ బి యాడ్ ఫర్ యువర్ పాసింగ్. అందుకే చాలా మంది ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్స్లో ఫెయిల్ ఎందుకు అవుతారంటే ఇలాంటి ట్రిక్స్ తెలియకుండా ఫెయిల్ అవుతారు. రైట్. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ డో పి బై డో ఎక్స్. దో ద మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ టౌ నాట్ ఈస్ గివెన్ బై tau naught is equals to dou p by dou x r by 2. ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనము పైన చూసుకున్నాం. రైట్. See this one, dou p by dou x r by 2. Okay. Now that is equals to tau value రాయండి minus dou p by dou x, r is equals to d by 4. అంతే కదా, ఇక్కడ మనకి r లేదు కాబట్టి d ఉంది కాబట్టి r by 2 కాకుండా d by 4 తీసుకుంటాం. Therefore 0.1 into 4. Now after calculating this one, dou p by dou x is equals to minus 196.2 into 4 by 0.1. That's equals to this one. Therefore the pressure gradient అన్నప్పుడు dou p by dou x తీసుకోవాలి. Right? The pressure gradient is minus 7848. Next, what is the second one? Average velocity. The average velocity formula, this one. Average velocity u bar is equals to half u max. Then half u max and u max is equals to 1 by 4 dou p by dou x r square. This is a formula. Okay. Now 1 by 8 mu into minus dou p by dou x r square. Therefore 1 by 8 mu వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం చేసాం 0.7 అనే క్వశ్చన్ లో. The pressure gradient రాస్తున్నాము into r square రాస్తున్నాం. So this is a pressure gradient, this is a r square. Okay na? Since r is equal to d by 2, that is equal to half, that is equal to 0.5. Now simplify చేసిన తర్వాత average velocity u bar is equals to 3.50. You got it. Then what is the Reynolds number?
Reynolds number is equals to mu bar into d by v. Therefore mu into d by v వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా తెలియదు కాబట్టి v is equals to mu into p, rho, mu into rho. Therefore mu bar is equals to, therefore u bar into d by mu by p. So ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. So rho into u bar into d by mu. Therefore you know that rho 1300, 3.50, d is equal to 0.1, mu is equal to 0.7. Therefore the Reynolds number is 650. So 650 is less than 2000 kabatti the flow is a laminar flow, right? So hope you understood the problems. Shravani, Riyad, Sheikh and Falguna. So only 3 members. Okay. Next problem, you are having the other topic. And discuss some. Okay. The last problem in this eigenpossily. What power is required per kilometer of a line? ఎంత పవర్ అవసరం అవుతుంది per kilometer of a line to overcome a viscous resistance to the flow of glycerine through the horizontal pipe of diameter 100 mm. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి గ్లిజరిన్ ఇచ్చాడు. గ్లిజరిన్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ విస్కస్ నేచర్. సో గ్లిజరిన్ మనము రెండు రకాలుగా వాడతాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ పర్సనల్లీ, గ్లిజరిన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ 2 ways. యూ నో దట్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్? గ్లిజరిన్ మీకు నాలిక మీద ఏమన్నా నోట్లో ఏమన్నా పుండ్లు వచ్చాయి అనుకోండి, ఏమన్నా హాట్ బాయిల్స్ కానీ హాట్ స్వాల్స్ కానీ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ ర్యాషెస్ ఇన్ ద మౌత్, నాలిక మీద కానీ లోపల బుక్కు లోపల ఎక్కడన్నా వస్తే, ఇఫ్ యూ గో టు మెడికల్ షాప్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ఏ గ్లిజరిన్, దే విల్ గివ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ బాటిల్. అది తీసుకొని మీరు ఆ పుండ్ల మీద అప్లై చేసుకుంటే మీకు తీయగా ఉంటుంది. సో అప్లై చేసుకుంటే 1-2-3 days మీకు మొత్తం మానిపోతుంది. ద అదర్ అప్లికేషన్ ఈస్ సీరియల్స్లో, మూవీస్లో ఏడవాల్సి వచ్చినప్పుడు, సీన్ వచ్చినప్పుడు, some people will cry naturally. Experience ఉన్న వాళ్ళు, some people will cry naturally. If some artists ఏడుపు రాలేదనుకోండి, this glycerin they will add to the eye so that we'll get weeping, right? So that these are the 2 applications where we are using. మీరు మీ పేరెంట్స్ ముందు ఏడవాలనుకోండి కామెడీగా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఏడుపు రానప్పుడు గ్లిజరిన్ తీసుకొని కళ్ళ దగ్గర అక్కడ పైన అప్లై చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ మీ కంట్లో వచ్చి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. దట్ ఈస్ అదర్ అప్లికేషన్. ఓకే, నౌ సీ ద గివెన్ డేటా. ద లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఇచ్చాడు, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు KM అంటే 1000 meters. డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ ఇచ్చాడు 0.1. డిశ్చార్జ్, వి నో ద డిశ్చార్జ్ ఈస్ 10 liters per second. ఓకే, ద డిశ్చార్జ్ ఈస్ 10 liters per second. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10/1000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.01. Therefore the viscosity 8 mu is equals to 8 poise ఇచ్చాడు. 8 poise అంటే convert into meter square. 8/10. 1 poise is equals to this one. 1 poise is equals to 1/10 Newton second per meter square కాబట్టి convert 8, you are getting 0.8. Now the kinetic viscosity ఎంత ఇచ్చాడు? kinetic viscosity V is equals to 6 stokes. Stokes ని కన్వర్ట్ చేసుకోండి. 6 stokes 6 into 10 to the power of -4 అంటే సెంటీమీటర్స్లో 6 stokes is equals to 1 centimeter is equal to 100. సో సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 6 into 10 to the power of -4 meter square per second అని వస్తుంది అనమాట. నౌ వాట్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ హెడ్ ఈస్ గివెన్ బై HF is equals to this one. P1 minus P2 అని రాయొచ్చు, or else HF అయినా రావచ్చు. Depends upon the problem, you have to change it. Then what is the thing you have to find? Power required కనుక్కోవాలి. Power required is equals to W into HF. Power required is W into weight into head loss. Okay, now where W is equal to weight of oil per second. Weight of oil per second is equals to rho into G into discharge. Weight is equals to mass into discharge. Therefore mass is equals to rho into G into Q discharge. Now substituting the value of W and HF in the equation, in this equation ఏమొస్తుంది మనకి? HF is equals to W కాబట్టి HF is equals to, so rho G into W, rho G into Q, rho G into Q into 32 mu into U bar into L by rho G d square. That is equals to Q into 32, this one divided by d square, cancelling.
rho g ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది. దెన్ we know that u bar is equals to q by area. ఇది మనము పైనే మనం చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ లో సమ్వే ఈ పాయింట్స్ లోపల వీ కెన్ డూ, లేదంటే ఇక్కడ అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చేసాం. సో టు ఫైండ్ అవుట్ this value. Okay, we already know L, we already know mu, we already know D, so mu bar కావాలి. So mu bar is equal to q by area, that is 0.01 divided by area, that is equal to 1.273. Okay, now the power required, so the power required is W into HF. So W into manaki this one, W into HF, that is 0.01 into 32 into 0.08 into 1.273 into 1000 divided by 0.1 square, that is equals to 32,588.8 watts. Kilowatts convert చేసుకుంటే ఒక పాయింట్ ముందుకు వస్తుంది. That is 32 kilowatts power required for this glycerin to flow through the horizontal diameter pipe. అర్థమైందా? Got the point? Right. So ఇంతవరకు ఈ 6 problems, these are related to the Hagen-Poiseuille formula, which are laminar flow, where the formulas are what we have described in the top. So next derivation ఏంటి? Flow of viscous fluid between the two parallel plates. So flow of viscous fluid between the two parallel plates మధ్య లోపల how the viscous flow is flowing. ఆల్రెడీ డెరివేషన్ మనం చేసాము వేరే విధంగా, అంటే మీకు వేరే స్లైడ్ వేసి చూపించాను. దిస్ ఇస్ ఇన్ సమ్ అదర్ బుక్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన ఐఎమ్ నాట్ డిరైవింగ్ ద హోల్ థింగ్, ఆల్రెడీ మీకు డిరైవ్ చేశాను, బట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, డోంట్ వరీ. సో ఇఫ్ యూ డిరైవ్ దిస్ వన్, సో వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ మీన్స్ చూడండి. So for a viscous flow between the two parallel plates, U is equals to half 2 mu dou p by dou x ty minus y square, that is equal to velocity distribution formula. In some cases, question test చేయాలంటే, క్వశ్చన్ పేపర్ కొంచెం కష్టంగా ఇవ్వాలంటే, they will ask derive the velocity distribution in the between the two parallel plates అని ఇస్తాడు. Right? Derive the velocity distribution in the viscous flow between the two parallel plates అని ఇస్తే దీనిని derive చేయాలి. U is equals to this one. Then other formula, U max by mu bar is equals to 1.5. ఇదేంటి? Ratio of maximum and average velocity. Ratio of maximum velocity to the average velocity is 1.5. Therefore దీనికి ప్రెషర్ హెడ్ లాస్ ఏంటి? Hagen-Poiseuille ఫార్ములా ఇస్తే 32 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 32 ఇచ్చాడు. దీనికి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? ఫర్ ద టూ ప్యారలల్ ప్లేట్స్ 12 అని పెట్టండి. జస్ట్ Hagen-Poiseuille ఫార్ములా వచ్చి 32. ఓకే, ఫర్ దిస్ ప్యారలల్ ప్లేట్స్ వచ్చేసి 12. రిమైనింగ్ సేమ్. HF is equals to 12 into mu into u bar into L by rho into g into t square. ఇక్కడ మీకు d square బదులు t square వస్తుంది. ఓకే, వేర్ t is a thickness. అంతే కదా, ఇది ఒక ప్యారలల్ ప్లేట్ అనుకుంటే, ఇది ఒక ప్యారలల్ ప్లేట్ అనుకుంటే, ఈ రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ వచ్చేసి థిక్నెస్ అనమాట. దిస్ వన్ ఇస్ t. ఓకే, గుడ్. HF is equal to this one, loss of pressure head. Then the shear stress distribution, tau is equals to minus half dou p by dou x t minus 2y. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ మనకి సో వెలాసిటీ, the tau is equals to minus dou p by dou x only r by 2. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి. The ratio of velocities is 2, but here the ratio of velocity is 1.5. చిన్న చేంజెస్. సో కీప్ దిస్ ఫార్ములాస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో మనకి యూనిట్ 3లో 4-5 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి Hagen-Poiseuille ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాస్ రాయండి, ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ సెక్షన్ వచ్చేసి ప్యారలల్ ప్లేట్స్కి ఈ ఫార్ములా. థర్డ్కి వచ్చేసి Darcy-Weisbach equation, what we have done already, the problems, more than 10 problems. Okay, now the notation ఏంటి? T is equals to thickness or distance between the two parallel plates. Y is equals to distance in the vertical direction from the lower plate. So ఇది lower plate అనుకుంటే, ఇది upper plate అనుకుంటే, the distance in the vertical direction from the lower plate నుంచి the vertical direction. Next, tau is equal to shear stress at any point in the flow. Shear stress at any point in the flow. So ఈ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి parallel plates formula, సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి
Hagen Poiseuille's circular pipes formula. I'll provide this PPT separately. So this is the way how we got the formula. So derived just by making two parallel plates, we got the formula. So I think the time is less than 1 minute. 1 minute. So I'll stop here. Mind heat ekkipotundi brain. So we'll stop here. So practice the problems when you find time. Okay. So I will send this PPT separately in your WhatsApp group. ఇది 37th లెక్చర్ కదా ఐ థింక్ ఒక 37 ఒక లాస్ట్ బిఫోర్ 2-3 కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. I will send this PPT to your WhatsApp group. Okay. So once this video is uploaded in the channel, so I will forward this link to your WhatsApp group, and tomorrow the same time we'll have a class. Okay. So thanks for listening to the class. Have a great day. Thank you. Your recently joined something. Okay, no problem. I think everyone had your lunch. So happy. Yeah, goodbye. Problems. You are having some more problems. Tomorrow we'll discuss those problems. 10. Okay. So we'll stop here.